Naam, waambaje kote uliko, natumai una neno mpenzi mtazamaji na kuwa siku yako ili kuendea vyema. Ikiwa basi imewadia muda halisi wa Dira 9th TV Jumaa hii, karibu mimi ni Dickens Levanda. Na mtazamaji, basi tuanze moja kwa moja ambapo Rais William Ruto ametoa wito kwa vyuo vikuu nchini kuzingatia ushirikiano na sekta ya kibinafsi ili kuongoza mapato. Akizungumza katika hafla ya kufuzu kwa mahafali wa chuo kikuu cha Masinde Muliro katika kaunti ya Kakamega, Ruto alitoa hakikisho kuwa serikali yake itaendelea kutoa ufadhili wa vyuo vikuu ili kuimarisha shughuli za utafiti. Rais Ruto ambaye yuko katika ziara ya siku 2 magharibi mwa Kenya aliwasili Kakamega Alhamisi jioni, ambapo alifanya mkutano na magavana wa kaunti za magharibi katika ikulu ndogo ya Kakamega, siku chache tu baada ya baadhi ya viongozi wa eneo hilo kukutana naye katika ikulu ya Nairobi. Doli Mwirigi yatufungulia jamvi la Dira 9th TV jioni ya leo. Siku ya pili ya ziara ya Rais William Ruto magharibi mwa Kenya ikilenga sekta ya elimu nchini na hasa katika vyuo vikuu. Katika juhudi za kuboresha sekta ya elimu nchini, serikali sasa itaendelea kutoa ufadhili katika vyuo vikuu. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto akizungumza Ijumaa katika hafla ya kufuzu katika chuo kikuu cha Masinde Muliro kuongeza mapato yatakayosaidia kufadhili vyuo hivyo. A commitment to strategic collaboration with partners in the private, public and international sectors informed by robust philosophical underpinnings can empower the university to steward the blossoming of ideas, visions and aspirations into enhancing innovation, technologies and enterprise. It is through such partnerships that the university can begin to supplement its funding by producing commercially exploitable research, innovations, and other entities that can be transformed into large, transformative enterprises and impactful, high-quality consultancies. Vilevile Rais Ruto ametoa wito kwa vyuo vikuu nchini kushirikiana na idara ya nyumba ili kupewa kielelezo na utaratibu ujenzi wa vyumba vya wanafunzi vinavyohitajika, huku akisema kuwa litawasaidia wanafunzi kuishi katika maeneo yaliyo bora. I want to ask all our universities, beginning with this great institution, to work with our Ministry of Housing so that we can give you the template and the mechanism for the construction of the hostels that you require to host all our students instead of our students living in deplorable informal areas. Baadhi ya vyumba vya malazi vya vyuo vikuu viko katika hali ya kusikitisha. Wadudu hatari kama kunguni pia ni kero kwa wanafunzi. Usumbufu huu ukisababisha baadhi ya wanafunzi kuhamia katika nyumba za nje ya taasisi zao. Kwenye ziara ya kwanza kama rais magharibi mwa Kenya, Ruto alifanya kikao na baadhi ya viongozi wa eneo hilo katika ikulu ndogo ya Kakamega, eneo bunge la Rurambi. Viongozi hao wakiwa ni gavana wa Kakamega Fernandez Baraza, George Natembea wa Trans Nzoia, gavana wa Vihiga Wilbert Tichilo, pamoja na katibu mkuu wa koti Francis Atwoli, akitafuta ushirikiano na urafiki wa kudumu kati yao, kwani umekuwa nyuma ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya hii kila mwananchi anapata nafasi ya kujishughulisha na mambo ya kuendesha taifa letu mbele. We are all going to work together. Vilevile rais alikagua hospitali ya mafunzo ya rufaa ya kaunti ya Kakamega pamoja na uwanja wa ndege wa Kakamega. Ziara ya Ruto inajiri baada ya kukutana na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli na gavana wa Kakamega Fernandez Baraza, ambao wote ni washirika wa muungano wa upinzani Azimio la Umoja One Kenya. Doli Mwirigi, Dira ya 9th TV. Na msoleta kabisa mpenzi mtazamaji, muungano wa Kenya Kwanza umeshinda uchaguzi mdogo wa seneta kaunti ya Bungoma baada ya Wafula Wakoli, mgombea wa chama cha Ford Kenya, kujizolea kwa 1666 na 32 mtazamaji, dhidi ya mpinzani wake wa karibu ambaye yujulikana kama Mwambu Mabonga wa UDA, aliyeibuka wa pili kwa kura 45,907 katika uchaguzi mdogo uliofanywa hapo jana. Alimshinda pia Wafula Wamunyinyi wa DAPK
ambaye basi yuko chini ya muungano wa Azimio One Kenya. Kwingineko, Patrick Karani wa Jubilee amehifadhi kiti chake cha uwakilishi wadi ya utawala katika kaunti ya Nairobi. David Wakoli Wafula, he had the most votes to come forward for his certificate. That for us as young people, we have a cause, we have a fulfillment to give to the people, and I don't equally take it for granted. Na msalia katika muktadha huo ambapo chama cha ODM kimepoteza kiti cha uwakilishi wadi ya Game Kusini katika kaunti ya Siaya baada ya mgombea huru Brian Ochieng kushinda kiti hicho. Uchaguzi huo ulioendeshwa Alhamisi ya Disemba 8 na tume huru na mipaka uchaguzi IEBC na hukumbwa na vurugu ulitamatika vyema, ambapo Brian Ochieng alipata kura 3469 na kumshinda mpinzani wake wa karibu Paul Kapuanga wa ODM kwa kura 116. Afisa msimamizi wa uchaguzi huo Ezekiel Juma alisema kwamba jumla ya kura 7251 zilipigwa, ambapo kura 52 pekee ziliharibika. Uchaguzi huo mdogo uliandaliwa kufuatia kifo cha mmoja wa wagombea Nick Wanga ODM wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Rejected ballot 52. I, Ezekiel Junior Otieno, the returning officer, hereby declare that Honorable Brian Cheli Anyalo, or ID number 248900177, has been duly elected as the member of God Assembly for South Game Ward of Siaya County in the election on 8th day of December 2022. As you can see from my background, what has happened in Kambare is not acceptable during such process. I personally condemn this because it was an election, it was not a battle. Because you can't say you have a stronghold and then you destroy anything that comes around your stronghold. That is not in order. I can't accept that, and we are here to report a case. I'm so grateful to the people of South Game, and we'll forge ahead and make sure we develop South Game as a ward that shows that we can work even if the governor didn't want us to work with him. I'm declaring to James Orengo to prepare to work with me and know that I've won fairly this thing, even if him and Nyong'o were really funding my opponent. Na mtazamaji, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya Kenya, serikali ya kaunti ya Nairobi inaandaa tamasha ya hadhi yake almaarufu Nairobi Festival, inayonuia kukuza talanta mbalimbali za vijana na kuweka kwa umma tamaduni za makabila yote yanayokaa katika kaunti ya jiji kuu la Kenya. Tamasha hilo litakaloanza siku ya maadhimisho ya Jamhuri Day Desemba tarehe 12 mpaka Desemba tarehe 17 wa mwaka huu 2022 litaandaliwa katika bustani iliyokarabatiwa ya Uhuru Park siku chache tu baada ya kutamatika kwa tamasha la kitamaduni la kaunti ya Lamu. Tamasha hilo litaandaliwa kila mwaka kwa mujibu wa gavana wa 4 wa Nairobi Johnson Sakaja. Pendo Karima na taarifa hii kwa ukamilifu. Serikali ya kaunti ya Nairobi kwa mara ya kwanza imeandaa tamasha kwa minajili ya kufufua tamaduni za jiji kuu la Kenya.
Kwa mujibu wa gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, tamasha hilo ni njia mojawapo ya kuimarisha uchumi wa kaunti hiyo, kwani litachangia ubunifu kati ya vijana. Maonyesho ya chakula, fasheni, uimbaji, uchoraji na kadhalika yanatarajiwa kufanyika. The Nairobi Festival is a chance for us to celebrate the core of who we are as Nairobi and to acknowledge all the different sectors that make Nairobi what it is. A city is not just about brick and mortar, it's not just about roads and buildings, but it's about a vibe, it's about a people, it's about a culture. Gavana Sakaja ameweka wazi kuwa pesa ya kiingilio katika tamasha hilo itatumika kuwasaidia Wakenya wenye mahitaji kwenye kaunti, ikiwemo mayatima na pia wazee, na pia kutumika kutunza bustani hilo. Many asking why we're charging 100 shillings for adults and 50 shillings for children per day. That is through our Nairobi Pay platform, *647#. That is how we are going to collect the charges and people can prepay. This money is going to go to support our vulnerable in society through children homes and old age homes as part of the county government's Christmas donation, so they can all celebrate Christmas. Sakaja amewaomba washikadau katika sekta mbalimbali kumuunga mkono katika harakati za kuimarisha tamaduni za kaunti hiyo, huku akiwahakikishia usalama wote watakaohudhuria hafla hiyo. Path that people will use to come here, you will see security, both from the National Police Service, which is KPS and Administration Police, as well as our own enforcement and inspectorate security team from the county government. So don't try anything. Bustani la Uhuru almaarufu Uhuru Park imekuwa chini ya ukarabati kwa muda sasa tangu utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ambaye alistaafu Septemba mwaka 2022, na uzinduzi wa tamasha la Nairobi Festival ni ishara tosha kuwa bustani hiyo sasa imefunguliwa rasmi kwa umma. So I'd love you to have an opportunity to see this beautiful space that was done. This is our heritage. Both Uhuru Park and Central Park. Uhuru Park began as a dump site. Many don't know that. This was a dump site for the railway service. How many years ago, Maureen? Many years ago. Sakaja pia ameweka wazi kushikilia msimamo wake wa kufungwa kwa vilabu vilivyo maeneo ya makazi kwa madai ya kuweka kipaumbele maslahi ya wakazi. Hata hivyo, ameongezea haja ya sheria kufuatwa katika ufanyaji wa biashara. Tuliwaambia hapo awali ya kwamba fanyeni biashara, lakini mweke soundproofing. Soundproof your establishments. Haizi kuwa watoto hawezi lala kwa sababu, ama watoto hawezi fanya homework kwa sababu wababa wanaburudika. You don't have to make noise. And there are many of these establishments that have soundproofed and will allow them to continue. Ikumbukwe mnamo Septemba 28, Gavana Sakaja aliruhusu wasanii kuwa huru kufanya filamu na pia kupiga picha katika maeneo ya kaunti hiyo kama njia ya kukuza talanta. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Naam, tukiachana na ya tamasha la Nairobi, Kenya ikiungana na mataifa mengine ulimwenguni ili kuadhimisha siku ya vita dhidi ya ufisadi Desemba 9 hii, imebainika kuwa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imerejesha jumla ya shilingi bilioni 6.6 zilizopatikana kwa njia ya ufisadi mwaka huu wa 2022. Sherehe za uadhimisho siku hizi ziliandaliwa katika chuo cha mafunzo ya serikali KCG jijini Nairobi, ambapo mwanasheria mkuu Justin Muturi ameitaka basi idara ya mahakama kushughulikia kwa upesi kesi zilizowasilishwa na walalamishi ili haki itendeke. I want to mention that in the last 1 year alone, EACC has recovered 6.2 billion Kenya shillings of stolen assets. Public officials are supposed to account for everything that they own. We call it prove it or lose it. You have to account for what you own or you lose it to the public. And the courts have actually, adopted that position. People in courts were recovering the resources, but there is a little too much left out there to recover. What we need is a concerted effort in engineering our value system so that we have good people. But of course, while doing that,
everybody knows their areas. They are not collaborating so that every case that goes there results in a conviction if somebody is not guilty. If somebody is not guilty, it is equally. Na mtazamaji, Irene Masit ambaye ni kamishna wa IEBC ambaye ni mmoja kati ya wanne walioshtumiwa kwa kukiuka sheria wakati wa kutangaza matokeo ya uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Masit ambaye ndiye bado hajajiuzulu kupitia wakili Donald Kipkorir aliliambia jopo kazi lililobuniwa kuwachunguza kuwa amepokea vitisho vya kumtaka kujiuzulu mara moja. Jopo kazi hilo la wanachama 9 linaloongozwa naye Jaji Agri Mchelule lilikutana chuo cha KCG Nairobi ili kuanza kusikilizwa kwa uchunguzi wa kusimamishwa kazi kwa makamishna wenzake wanne wa IEBC. Uchunguzi huo utaendelea Desemba 20 ili kutoa nafasi kwa kusikilizwa kwa kesi inayopinga jopo kazi hilo kuendelea na vikao vyake vya uchunguzi. Makamishna watatu waliojiuzulu wanajumuisha Juliana Cherera ambaye ni makamu mwenyekiti wa IEBC, Justice Nyang'aya na Francis Wanderi ambao watachunguzwa kibinafsi na jopo kazi hilo. So in view that now 3 commissioners have resigned, to proceed as it is may prejudice my client, because as I say, the documents are joint, the evidence is joined, and it will so basically the proceedings are as they are basically for the 4 commissioners. So we need to have a way out of the 4, to resolve the issue of the joint. The commissioners each took the appointment. It was an individual appointment and individual oath that was taken in regard to the Constitution, and it is individual request for the removal of the commissioner, and therefore we will proceed and inquire into the allegations that were contained in the petition as conveyed to us. Na mtazamaji, tuelekea upande wa pili kwa mapumziko, lakini kabla hilo ningependa basi kujulisha tu kuhusu mchezo wa futiboli kandanda ambayo basi unaendelea katika kule Katari, ikiwa basi ni kombe la dunia katika mkondo wa quarter finali, ambapo sasa kwa sasa ni timu ya Brazil ikibasi kimenyana na Croatia, ambapo kwa sasa basi ikiwa basi ni dakika ya 56 na sekunde 33 zikiwa basi timu hizo zote mbili basi hazijaweza kufungana. Basi mabao bado yamesalia sare kwa sare, mpira ukiendelea kusakatwa. Tutaendelea kujuza kadri matokeo yanavyozidi kuendelea. Tupatane upande wa pili. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week. Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station, with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Maybe you know it. Okay. I have this hope that cannot be shaken. Maybe you've heard of it. Shooting for the stars when you're nyota. Bado mi wish ka Toyota. But you've never witnessed it.
Come and be part of a whole new take on Friday Frenzy, a musical interpretation by DJ Kevin and Tiffany Wamboi. And a special guest appearance. Only on Hope TV every Friday from 8:50 p.m. Karibu tena mtazamaji, tuweze kujuzana. Shirika la habari la Hope Media kwa ushirikiano na Fountain of Living Waters Ministry limewafikia wasichana 850 na zaidi ya wajane 50 mitaani Kariobangi na Korogosho katika kaunti ya Nairobi na kuwapa sodo kama njia mojawapo ya kuweka safi na wenye afya bora. Na mtazamaji, wasichana hao pia walipata mafunzo ya elimu ya mihemko au kipenda ngono, usafi wa kimwili na jinsi ya kujitengenezea sodo, huku wazungumzaji wakiwasihi kudumisha nidhamu na kuzingatia masomo yao licha ya changamoto wanazopitia. Alice Diana alizuru basi eneo hilo la Embakasi Kaskazini na katika hafla hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mamia ya wasichana kutoka Kariobangi, Korogocho na viunga vyake walijitokeza katika ukumbi wa kijamii wa Ngomongo eneo la Korogocho Ijumaa tayari kushiriki katika mpango wa Pada Girl ulioandaliwa na Hope Media kwa ushirikiano na Fountain of Living Waters Ministry. Hope Media ni kitengo cha habari katika shirika la kanisa la Sitam na linajumuisha runinga ya Hope TV, radio ya Hope FM, studio ya kurekodi muziki ya Hope Recording, Hope Creatives pamoja na Hope Digital. Baadhi ya wasichana waliolengwa katika mradi huo walipata fursa ya kuwaburudisha waliohudhuria hafla hiyo. Baada ya burudani hiyo, kulikuwa na mafunzo kuhusu elimu ya ngono na usafi wakati wa hedhi, swala ambalo limekuwa kizuizi kikubwa miongoni mwa wasichana wanaobalehe na hata kuathiri masomo yao shuleni. At 10 years, you should be in a position to wash yourself. So usiseme mama alikuwa amekuosha. So you all wash yourselves. Again, they should not be played with. Are we together? Yes. Wasichana hao na wajane pia walipata ujuzi wa kijinsia ya kujitengenezea sodo, hafla hii ikionekana kuwaguza sana wakazi wa eneo hili la Embakasi Kaskazini. Na ilipofika wakati wa kupokea sodo, walikuwa na furaha isiyo na kifani. Kwenye hotuba yake, OCS wa Korogocho Ahamdu Wako alishukuru Hope Media kwa kushiriki mazungumzo na wasichana hao na kuelimisha. Kanisa Sunday Schools siko muattend hizo, kama kuna michezo fulani huko mnaenda, kama ni football, sasa wasichana cheza football siku hizi, mjicommit huko other than kwenda kufanya jambo mbaya. Sawa sawa. Mkuu wa wafanyikazi kutoka Wizara ya Michezo aliyemwakilisha Waziri Ababu na Mwamba alisema kuwa serikali inadhamini miradi ya kukuza jamii kama inavyofanya Hope Media. By interacting with the young people here and the young women, we know that there's so much that we have to do to ensure that we actually build back better from the bottom up as per His Excellency the President's agenda, and that is why we are here, and that is why the Minister sent us, so that we just make sure that we show our solidarity with partners such as Hope FM who are carrying out some of these initiatives. So kulingana na mkuu wa Hope Media Dismas Makanda, kuna haja ya mashirika mbalimbali kuungana ili kuendeleza miradi inayolenga kuwanufaisha wanyonge katika jamii. Spoke to many people, partners who came on board, and more specifically Crisis and the ministry who sponsored us. We have Friends of Hope who have come on board. We have supermarkets and many people individually who came on board to be able to give us the resources to bless the people here. I can tell you, I can see the faces of many young people between the age of 10 and 24. They are so excited for getting this thing that they have maybe not had for a long time. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Alice Diana. Na mtazamaji, zaidi ya maafisa 500 wa akiba katika kaunti ya Narok wamesajiliwa na kukabidhiwa silaha za bunduki na magari ili basi kuanza kazi kama maafisa wa akiba. Hii ni baada ya katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo kuongoza hafla hiyo katika mbuga ya kitaifa ya Masai Mara, ambapo basi mtazamaji, waliweza maafisa 592 waliweza kufuzu ama basi kusajiliwa rasmi. Kulingana na Gavana Patrick Ole Ntutu aliyehudhuria hafla hiyo,
Maafisa hao wa akiba watasaidia pakubwa katika kuhifadhi sehemu kubwa ya ekolojia ya Masai Mara, msitu wa Mau na ule wa Naimina Enkio, ili basi visiweze kuharibiwa. Hapa ni Rangers ama National Police Reserve ya Narok County Government. Hapa tuko na conservancies that have bigger land than even the national park ama the national reserve. Pia tunakuomba, mimi kama governor na hawa wandugu zetu ya conservancies, we are ready tuwachukue hawa marangers wa pande ya conservancies, wawe train kama hawa, wapewe hizo bunduki ili tuchungie wewe pande hii ya Narok kabisa. Narok County now boasts of a strength of 592 NPRs who have been vetted and approved by the county security team and trained to take up the new mandate in liaison with the National Police Service Command structures. The officers are drawn from the Transmara East, West, Narok Central, and Narok West sub-counties. Further, with a successful launch today, and in the spirit of shared responsibilities between the two levels of government, the national government, through the NPS, has allocated 464 modern guns to replace the old Mark IVs in the hands of Rangers. Na mamlaka ya usafiri wa majini nchini KMA inaendesha operesheni katika maeneo ya maji kama vile ziwa, visiwa na bahari ili kuhakikisha vyombo vya majini vinatekeleza mahitaji yote ya usalama ili kukuza uchumi wa majini. Meneja wa KMA kaskazini mwa Pwani Alex Munga aliongoza operesheni hiyo katika kaunti ya Homa Bay kwa ushirikiano na maafisa wa Kenya Coast Guard Service ili kukagua vyombo vyote vinavyohudumu katika ziwa Victoria, ambapo vyombo kadhaa vilizuiliwa kwa kufeli kuzingatia sheria. Ukaguzi sawia na huo utaendelezwa pia katika ziwa Nakuru, ziwa Naivasha, sehemu za Mombasa, Kilifi, Lamu na Tana River ambako kuna bahari, ili kuhakikisha uendeshaji wote wa vyombo vya majini kama vile meli na mashua basi wanatimiza matakwa ya sheria ya mwaka 2009 ya usafirishaji wa meli kwa kutumia meli na kanuni za usalama wa meli ndogo za mwaka wa 2012. We are mainly concentrating on the compliance. We're looking at the compliance levels of the Merchant Shipping Act 2009, together with the small vessel safety regulations of 2012. This program is being conducted all across the country, but of course we give a lot of emphasis to Homa Bay County, because Homa Bay County hosts the biggest part of Lake Victoria. Also, the number of vessels. We have a huge number of vessels in Homa Bay County, which comprise of fisheries vessels and also transport vessels. So what we have resorted to is to confiscate their engines. We place the vessel at a safe distance where they will be in a position to reach their destination. We take the engine so that by having that engine, we will be in a position to have the owner come for that engine. Kwa sababu sisi ndio the institution ambayo inaweza kusaidiana na hao kutekeleza zile sheria ambayo iko ile inawezesha mashua iendeleze shughuli zake bila matatizo yoyote, bila ikitokea ajali isiwe kuna loss of life. Hii exercise tulianza na inaendelea vizuri. Na mtazamaji, Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro ukipenda MUST kimemtunuku mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi shahada heshima ya barua za kibinadamu katika kuendeleza amani na maendeleo endelevu. Chuo hicho kimemtaja Mudavadi kama mtumishi wa umma, mfuatiliaji, mwanadiplomasia na mtunzi wa amani ambaye anajulikana kama mikono salama. Ametunikiwa shahada hiyo katika hafla ya 18 ya kufuzu kwa mahafala wa chuo hicho cha MUST, hafla aliyohudhuria Rais William Ruto kama mgeni wa heshima.
Naye basi waziri wa elimu Ezekiel Machogu pia alihudhuria. Na waziri wa nishati na petroli Davis Chirchir kwa mara ya kwanza tangu kuapishwa kwa wadhifa huo amefanya kikao na wakuu wote wa mashirika ya umma yaliyoko chini ya wizara hiyo. Alitumia nafasi hiyo pia kuwakaribisha ofisini makatibu wakuu wawili walioapishwa ili kuhudumu katika wizara hiyo. Makatibu hao wakijumuisha Alex Wachira wa nishati na Mohamed Libano wa petroli, huku akisisitiza jukumu muhimu la sekta ya kawi na petroli la kuboresha uchumi wa taifa hili kwa kushirikiana na serikali. Na basi kongamano la 4 la kila mwaka la Jumuiya ya Biashara za Kilimo na Uwekezaji la Uchumi wa Majini JABEC Blue Economy ukipenda mwaka 2022 umekamilika hii leo katika kaunti ya Tana River. Mkutano huo wa siku 2 uliofanyika katika uwanja wa Hola mjini Hola ulishuhudia magavana wa Pwani wakitoa wito wa kuwepo kwa umoja baina yao ili kuchochea ukuaji wa uchumi Pwani chini ya mwavuli wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani JKP. Hafla ya mwaka huu imejikita katika nguzo 4 ambazo pamoja ni uwekezaji wa kibunifu, kuwekeza katika ukuaji wa miji ya uchumi wa majini, kuwekeza katika mageuzi ya mipango mipya na kuwekeza katika utalii wa kitamaduni Pwani mwa Kenya. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Kaunti za Pwani amesema ushirikiano wa kikanda ndio njia ya kipekee ambayo kaunti zinaweza kuendeleza na kuboresha maisha ya watu wao. Gavana mwenyeji meja mstaafu wa Daktari Dadho Godana amesema kwamba kaunti ya Tana River ikiwa ndiyo kaunti ya pekee iliyoendelea katika JKP iko tayari kufanyiwa mabadiliko kupitia ongezeko la uwekezaji wa mtaji. Magavana Andrew Mwadime wa Taita Taveta na Issa Temami wa Lamu nao pia wamesisitiza umuhimu wa kaunti za Pwani kufaidi rasilimali zao na pia kutenga bajeti ya kuendesha jumuiya hiyo kwa ujumla. All my fellow Jumuiya member governors agreed on the need for political goodwill on regional economic cooperation. With this and better collaboration with the national government as well as development partners, we will create a more conducive environment for investment. With a dedicated Minister of Blue Economy and Maritime Affairs, I am optimistic that we shall be able to harness our vast natural resources in the blue sector. To enable us kickstart our license with a clear focus on the blue economy and food systems, we need to relook at our approach on how to fund our initiatives. As governors of Coast Region and all leaders of Coast Region, let us imitate this. Let us be one thing. We shall increase our bargaining power if we work together as a team. I'm 100% sure if we are going to work together as leaders, the job of JKP will be very, very easy. Na mtazamaji, wa wakulima wa chai ya chini ya shirika la KTDA sasa wataweza kupata huduma kamili za matibabu kupitia kadi zao za bima ya afya ukipenda NHIF baada ya KTDA kutangaza kuwa itaanza mpango wa kulipa malipo yote ya kila mwaka ya bima hiyo kwa wanachama wake. Kulingana na mwanachama wa bodi ya KTDA kaunti ya Embu Enos Njeru, tayari mpango wa majaribio wa swala hilo utaanza mwishoni mwa mwezi huu wa Desemba. Wakulima wengi wanakumbwa na magonjwa yanayotokana na pumu pamoja na ugonjwa wa baridi yabisi ukipenda arthritis kutokana na baridi, kwani zao la chai hufanya vizuri katika maeneo yaliyo na baridi kali. Tumekunja na mpango mwingine wa kulipia wakulima hiyo NHIF mwaka mzima. Na hiyo piloting ama test tunaifanya kati ya mwezi huu na mwezi wa Januari. Hizo ni yote ya Embu, factory zote 3 za Embu, Mungania, Kalangarire na Rukorire. Tutakuwa na hilo jaribio, na yule ambaye atataka kuripiwa ataripiwa shilingi 6,000 mwaka mzima. Mahali ambapo wanapata mapato yao ya mwaka, ile tuinaita bonus, hapo ndio mkulima atakatwa hiyo pesa ambayo alilipiwa NHIF bandala ya kunjiripia kila mwezi. Lile ombi ningefanya kwa wakulima wetu,
kama vile nimewatanjia hilo jambo la kuharibia NHIF. Ni wakubali, sababu tumekuwa na changamoto nyingi tukifanya harambee wakati tunaona mtu akona card na hanjairiba kwa muda sababu ya kukosa pesa. Na mtazamaji, basi niweze tu kuarifu Brazil na Croatia wakiendelea kumenyana katika kombe la dunia. Basi ikiwa basi ni quarter finali, dakika ikiwa basi ni ya 73, wakiwa basi hawajafungana lolote, wakiwa basi ni nunge au 0-0. Lakini mwisho wa dakika 90 basi kama ikiwa basi hawatakuwa yeyote amefunga, itabidi basi waelekee katika dakika za ziada, na kisha baadaye ikiwa basi hawataweza kufunga tena au kufungana, itabidi basi waende katika penalty, na penalty basi lazima kuweze kuibuka mshindi ambaye basi ataweza kuingia finali ama semifinali kabla ya finali katika kombe hili la dunia. Naam. Niruhusu basi nikomee hapo mtazamaji, ikiwa basi ndio mwisho wa taarifa zetu za Dira TV jioni leo. Shukrani jazila kwa muda wako na umakini wako. Mimi ni Dickens Luvanda nikutakia wikendi njema. Kwa sasa alamsiki.